quý thầy cô và quý bác sĩ đã đến tham dự hội thảo khoa học được truyền hình trực tiếp từ Diễn đàn Quản lý huyết khối châu Á Thái Bình Dương với chủ đề định hướng cải thiện tiên lượng tốt hơn cho bệnh nhân, diễn ra trực tuyến trên phần mềm Zoom và Docuty từ 17h20 đến 18h50 các ngày 20 tháng 9, 14 tháng 10, 27 tháng 10 và ngày 8 tháng 11. Đây là hội thảo đầu tiên nằm trong chuỗi 4 sự kiện từ Diễn đàn Quản lý huyết khối châu Á Thái Bình Dương phối hợp tổ chức tại đầu cầu Việt Nam bởi Hội Tim mạch Việt Nam, Docuty và công ty Bayer, nhằm mục tiêu cập nhật các kiến thức và ứng dụng trên lâm sàng cũng như điểm tin các vấn đề thời sự về điều trị kháng đông trên các bệnh lý có liên quan. Đến tham dự buổi hội thảo đầu tiên ngày hôm nay với chủ đề định hướng cải thiện tiên lượng tốt hơn cho bệnh nhân rung nhĩ đái tháo đường có hoặc không kèm suy thận, xin được trân trọng giới thiệu sự tham dự của các vị chuyên gia tại Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu giáo sư Võ Thành Nhân, Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Phan Đình Phong, Tổng thư ký Phân hội nhịp tim Việt Nam. Và diễn giả chính tại diễn đàn ngày hôm nay xin được giới thiệu giáo sư Manesh Patel, chuyên gia tim mạch can thiệp đến từ Đại học Đức, North Carolina, US. Và đặc biệt là hơn 800 các y bác sĩ trên cả nước đang tham dự trực tuyến trên ứng dụng Zoom và Docuty ngày hôm nay. Với quý bác sĩ nào đang tham dự trực tuyến trên ứng dụng Zoom, hội thảo cung cấp 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Quý bác sĩ có thể lựa chọn ngôn ngữ theo nhu cầu của mình. Trong suốt quá trình diễn ra hội thảo, kính mời quý bác sĩ nếu có câu hỏi có thể đặt trực tiếp cho chuyên gia tại phần Q&A trên ứng dụng Zoom hoặc phần ý kiến trong ứng dụng Docuty. Và để bắt đầu chương trình hội thảo, xin trân trọng kính mời hai chuyên gia là giáo sư Võ Thành Nhân và tiến sĩ Phan Đình Phong bắt đầu phần tham luận trước thềm sự kiện. Xin trân trọng kính mời. Xin cảm ơn lời giới thiệu của bạn Quỳnh và xin kính chào tiến sĩ Phan Đình Phong và tất cả quý đồng nghiệp, quý thầy cô tham gia trong cái chương trình trực tuyến ngày hôm nay. Và chúng ta đều biết là cái bệnh lý về huyết khối là một cái bệnh lý thường gặp trong cái chuyên khoa tim mạch, chủ yếu là ở những bệnh nhân bị rung nhĩ cũng như là những bệnh nhân mà vì một nguyên nhân nào đó mà phải nằm lâu. Và cái nguy cơ mà bị huyết khối ở tĩnh mạch sâu nó sẽ gia tăng theo cái thời gian nằm bất động trong quá trình điều trị. Và chúng tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã có nhã ý tổ chức cái buổi hội thảo khoa học trực tuyến với cái chủ đề là cải thiện cái tiên lượng tốt, với cái mục tiêu là cải thiện cái tiên lượng tốt hơn cho bệnh nhân. Và trong khuôn khổ của diễn đàn, chúng ta sẽ lần lượt nghe các cái báo cáo. Đầu tiên là về biến cố huyết khối cho bệnh nhân rung nhĩ kèm đái tháo đường, trong đó nhấn mạnh tới là cái vấn đề chức năng thận ở những cái bệnh nhân vừa có rung nhĩ vừa có đái tháo đường. Sau đó thì chúng ta sẽ nghe một đồng nghiệp Thái Lan trình bày một cái ca lâm sàng, và cuối cùng là bài báo cáo của giáo sư Coan với cái chủ đề là quản lý bệnh nhân huyết khối tim mạch sâu trong thời kỳ Covid, một cái vấn đề rất là thời thượng hiện nay, đặc biệt là trong cái tình hình đại dịch ở Việt Nam chúng ta. Và chúng tôi xin chúc quý đồng nghiệp sẽ thu thập được nhiều cái thông tin hữu ích để phục vụ bệnh nhân ngày một tốt hơn trong cái khoảng thời gian sắp tới. Và xin chúc cái buổi hội thảo trực tuyến này thành công. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp. Chúng tôi xin mời ban tổ chức. Chúng tôi xin mời tiến sĩ Phan Đình Phong có phát biểu gì không? Xin mời. Vâng, trước hết là xin trân trọng cảm ơn thầy Võ Thành Nhân và ban tổ chức đã cho phép tôi được tham dự như là một điều phối viên ở đầu cầu Việt Nam trong khuôn khổ một hội nghị quốc tế về huyết khối, đặc biệt là dự phòng đột quỵ ở các bệnh nhân rung nhĩ. Một vấn đề mà chúng ta cũng đã đề cập nhiều trong các hội nghị hội thảo, cũng như đã đề cập nhiều trong các hướng dẫn điều trị của Hội Tim mạch châu Âu, Hội Tim mạch Hoa Kỳ, Hội Tim mạch Việt Nam. Trước khi mà đi vào chi tiết các phần báo cáo hết sức là lý thú của các chuyên gia, thì tôi cũng chỉ xin nói ngắn gọn một chút là việc mà đứng trước một bệnh nhân rung nhĩ để chúng ta tìm
xác định các bệnh nhân có nguy cơ tắc mạch đột quỵ cao để điều trị dự phòng chống đông hiện nay được xem là ưu tiên. Và trong khuyến cáo của tim mạch châu Âu thì nó được xem là chữ A trong người tiếp cận tổng hòa ABC sau khi đã chẩn đoán xác định rung nhĩ. Theo chúng tôi nghĩ rằng là trong thực hành thì việc chúng ta kiểm soát nhịp, kiểm soát tần số là những vấn đề kinh điển. Nó có thể giúp giảm triệu chứng và ở một số nhóm nào đó có thể giúp cải thiện tiên lượng. Nhưng mà việc mà chúng ta dự phòng đột quỵ, tắc mạch hệ thống cho các bệnh nhân rung nhĩ vẫn được xem là ưu tiên hàng đầu. Vì nếu chậm trễ thì có thể kết cục sẽ dẫn tới một cái biến cố như đột quỵ và những cái di chứng sẽ không thể hàn gắn. Ý nữa là các bệnh nhân rung nhĩ theo thời gian tích tuổi và các nguy cơ tim mạch càng cao thì sẽ kèm theo các nhiều bệnh đồng mắc. Và qua hội nghị này chúng ta sẽ có những thông tin cần thiết và để bàn luận thêm trên các đối tượng như vậy. Tôi xin cảm ơn thầy Võ Thành Nhân và các bạn đồng nghiệp. Dạ, Xin cảm ơn phần mở màn của thầy Võ Thành Nhân và tiến sĩ Phạm Đình Phong. Hiện tại sự kiện trực tuyến được từ diễn đàn quản lý khối châu Á Thái Bình Dương sẽ chính thức bắt đầu mở link vào lúc 5 giờ 30 phút chiều nay. Thì đúng giờ vào lúc 5 giờ 30 phút thì chương trình sẽ tiếp sóng trực tiếp chương trình này và chúng ta sẽ có những chủ đề cập nhật nóng hổi về tình hình điều trị sử dụng kháng đông trong các bệnh lý liên quan, bao gồm điều trị dự phòng đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ, điều trị VTE cũng như là các cái vấn đề về những cái ca lâm sàng để ứng dụng vào thực tế điều trị, làm thế nào để ứng dụng những cái kiến thức và những cái data cập nhật nhất vào chương trình tại Việt Nam. Thì bây giờ ban tổ chức xin phép được tiếp sóng trực tiếp đường link hội nghị từ diễn đàn quản lý khối châu Á Thái Bình Dương buổi đầu tiên ngày 20 tháng 9 với chủ đề định hướng cải thiện tiên lượng tốt hơn cho bệnh nhân rung nhĩ có hoặc không kèm suy thận. Xin mời ban tổ chức.
Hello, everyone, and welcome to the Asia Pacific Thrombosis Management Meeting 2021. I'm Dr. Swee Chong Xiao, and I will be your moderator today, taking you through the sessions and the Q&A segments. But before we jump into the meeting proper, let us familiarize ourselves with the event platform. Let us take a look at the first slide, and you will see here this page which shows you what's going on. On the boxed option here, that you will see this stream where your APAC management speakers will be seen today. And on the right side of the stream, the attendees can use the chat function to make comments, ask questions, and see what the other attendees are saying and reacting to the content online as it's happening. You can also click on the Q&A tab to submit questions and participate in the polling questions. Below this, you can use the tiles to peruse the agenda, view the presentation materials, visit the poster area, and access the show content on demand. Use the tiles beneath to take part in randomized networking and read about CME accreditation. You can also access the thrombosis advisor links to explore Bayer's commitment to cardiovascular diseases. You will have the opportunity to access country-specific networking lounges to schedule a live virtual call with an MSL in your region. Just click and book an appointment. Now, before we ask you to participate in the poll, let us just reiterate how to find this function. Can we just all go to the Q&A tab on your screen and make sure that you have the polling section open? I will then be asking you a question, which we'll repeat at the end to see if there's a difference in the response that you are going to give. So if we will go to the polling question, there are two questions we've put up here that we'd like you to answer. And if you go to the tab to view these questions, these are designed to kind of measure your understanding of NOAC treatment with non-valvular AF patients. And we will compare your answers again at the end of the event. So we'll give you 1 minute to go through the questions and give your answers. And Nick, if I'm able to see the polling page, that would be helpful. Right. So let us first hear from Professor Manesh Patel, who is an international cardiologist from Duke University, North Carolina in the United States. And he'll be talking to us about thrombosis protection for diabetic patients with non-valvular atrial fibrillation. Hello, and welcome to this session on thrombosis protection for diabetic patients with non-valvular atrial fibrillation. Should we be doing more? My name is Manesh Patel. I'm an interventional cardiologist at Duke University in North Carolina in the United States. Before I start, let me ask you a question. Are comorbidities like diabetes at the forefront of your mind when you see patients with AF in your clinic? Perhaps not, but it should be. Why? Because 2 in 5 patients with AF have concomitant diabetes. What's more, we know that diabetes is an independent risk factor for stroke.
Because of this, the 2020 ESC AF guidelines recommend taking a holistic view of AF management in order to preserve limb and kidney function and protect future life. Let's begin by meeting Raul. Raul is a 64-year-old male with non-valvular atrial fibrillation, diabetes, and hypertension. He's overweight, but taking his dog to the park is still a large part of his social life, and he's keen on being able to do that. So let's consider what Raul's risk of mortality is. Patients like Raul have a high risk of stroke and major CV events. This is added to an already high risk of death for patients with diabetes, including an 18% increase in fatal CV events. And as we're considering diabetic patients holistically, their limb health cannot be overlooked. Limb events also remain a major concern for patients with diabetes. Like many patients, Raul fears lower limb amputation almost as much as blindness or death. How can we ensure patients like Raul remain protected? To answer this, we need to consider cardiovascular death as well as stroke. Let's take a look at the ROCKET AF trial, in which 40% of patients had diabetes. Note, this is the largest portion of diabetic patients among all the NOAC studies. This trial compared rivaroxaban, a once-daily oral factor Xa inhibitor, with vitamin K antagonist warfarin for the prevention of stroke and systemic embolism in atrial fibrillation. As you can see, rivaroxaban was non-inferior to warfarin for the prevention of stroke or systemic embolism in patients with diabetes. These data also suggest that patients with diabetes who take rivaroxaban can also benefit from protection against cardiovascular events. Overall, there is a large base of clinical and real-world evidence showing that rivaroxaban decreases the risk of CV death and limb events in patients like Raul. Now let's imagine that, like many elderly patients with diabetes, Raul's kidney function is deteriorating. He's concerned that this could get worse and he might end up on dialysis like his friend. So what can we do to keep him protected? Raul isn't alone. Epidemiologic data show that kidney disease occurs in around 1 in 3 patients with type 2 diabetes. Even a small decrease in eGFR is associated with an increase in major bleeding and death. Diabetes is the primary cause of kidney failure requiring dialysis. Patients with chronic kidney disease and diabetes are more likely to die from CV causes than those without diabetes. The ESC 2020 AF guidelines also recognize the relationship between AF and CKD. Independent of AF, CKD is a prothrombotic and a prohemorrhagic condition. AF may also accelerate CKD progression. AF, diabetes, and CKD are a complex triad of related conditions that negatively impact upon each other. Preserving kidney function is therefore a key consideration when choosing an anticoagulant for patients like Raul. Now, we understand the need to preserve kidney function. It's important to look at the effect of anticoagulants on the kidney in order to select the most appropriate treatment. In the ORBIT AF registry, we looked at the change in renal function in patients with AF who were taking either a NOAC or warfarin. The decline in renal function, as measured by creatinine clearance in patients taking warfarin, was accelerated compared to patients taking NOACs. These data suggest that for Raul, a NOAC offers better protection for the long term. Consistently reassuring renal outcomes have been shown in real-world diabetic patients receiving rivaroxaban. In a retrospective claims analysis using market scan data from 21,682 patients, rivaroxaban was associated with an approximately 17% reduction in both acute kidney injury and stage 5 CKD or the need for hemodialysis versus warfarin. Another real-world study reinforces the evidence that patients like Raul would have a lower risk of renal decline on rivaroxaban than on warfarin. Outcomes such as greater than 30% decline in eGFR, doubling of serum creatinine, and acute kidney injury all favored rivaroxaban versus warfarin. As a result, the AHA, ACC,
HRS guideline update states, over time, NOACs, particularly dabigatran and rivaroxaban, may be associated with lower risks of adverse renal outcomes than warfarin in patients with AF. It's important to consider the safety profile when selecting a NOAC for patients like Raul. Rivaroxaban has shown a consistently favorable safety profile in diabetic patients. In an analysis of health records of over 100,000 non-valvular AF patients with type 2 diabetes, rivaroxaban was associated with fewer bleeding-related hospitalizations versus warfarin. This is reflected in the ESC 2020 AF guidelines, which states that bleeding risk reduction with NOACs was similar in diabetic and non-diabetic patients, except for apixaban, thereby confirming that NOACs are a good choice in diabetic patients with non-valvular AF. So in summary, patients like Raul with diabetes and AF have a high risk of limb events, stroke, and CV death. Diabetic patients with AF like Raul often develop renal impairment, which further increases their risk of poor outcomes. Therefore, prevention of strokes and CV death is critical for these patients while preserving their limbs and kidney function in order to protect their future and life ahead. Phase 3 data and real-world data confirm that rivaroxaban decreases the risk of limb events and CV death in patients with diabetes and non-valvular AF. A wealth of real-world evidence also shows that renal function is maintained in patients with diabetes and non-valvular AF receiving rivaroxaban. Rivaroxaban shows a consistent favorable safety profile in diabetic patients with non-valvular AF. So in conclusion, rivaroxaban should be considered a suitable treatment for diabetic patients like Raul who have non-valvular AF with or without renal impairment. Thank you for listening, and I hope you enjoy the rest of the meeting. Thank you, Professor Patel. That was a great talk and a very realistic life example of a patient with who we'll kind of see in clinical practice. I just wanted to ask you, how important is the presence of diabetes or renal impairment in deciding the choice of the NOAC that you would use in a patient with non-valvular AF? Yeah, thanks. It's a great question. And I often tell when I teach about AFib is I remind people that when we started these trials now 10, 11 years ago, we used the CHADS-2 score and we went to the CHADS-VASc. But if you think about renal function, just using that example, your estimated GFR takes into account your age, sex, body weight, actually captures vascular function in the kidney, which probably captures some of the diabetes. So I often tell people that, renal function and diabetes are the two strongest predictors outside of prior stroke for having a future event. And then most of these agents have some form of renal function clearance. And so dosing appropriately is really critical. So instead of asking, should I be treating this patient? It's often, how do I treat this patient? And those high-risk patients getting safely treated with the right dose is a critical feature. Right. So these patients with renal impairment are at higher risk of bleeding because this factors into the HAS-BLED score as well, right? So is there anything special that you would do or look into to try to mitigate this higher bleeding risk before you initiate them? Yeah, no, I think it's a great question. Again, the first thing I say to people is, so, we talked about choice. And so the first piece of choice is making sure, which I think you heard with Raul, is using agents that have been studied in populations like the patients you've seen. In fact, when we did these trials, we thought, warfarin was studied and indicated by the guidelines in CHADS-2 score or higher. So we didn't think if you studied someone with a lower risk that people would then
extrapolate those patients with a lower risk to higher risk. In Rocket, we studied higher risk patients, assuming those with diabetes and renal function with dose adjustment would make people feel comfortable using it. When I initiate the therapies, first getting the dose right is number one, but then the second, as you said, based on Hasblad and others, is to understand ways that we can reduce their risk of bleeding. And that includes, now we've learned 3 big steps. The first is to stop the aspirin if there is no real clear recent clinical indication for aspirin. And so we now know through randomized trials and observational studies that patients who have atrial fibrillation who are on concomitant aspirin have much higher risk of bleeding without any efficacy for thrombosis in general. So in general, I stop the aspirin. The second thing I do is try to reduce NSAIDs, nonsteroidals, or other interactive medications that might lead to bleeding. And the third thing, which has less support by evidence, but probably anecdotally does more, and then has some observational evidence, is if they have a history of GI discomfort or other issues, if they are on a PPI or things like that, sometimes that's supportive. Yeah, I think those are very practical things that we can do. And as you rightly said, the Hasblad score was really based on patients who are taking warfarin and not really the NOAC group. Now, maybe just to help the audience understand a little bit more, why is it that patients on warfarin tend to have a higher rate of deterioration in their renal function as compared to those who are on NOAC, such as rivaroxaban? Yeah, so what we know is that just like the intracranial hemorrhage, where warfarin is crossing the blood-brain barrier and causing a risk in the intracranial space for ICH, we know that there's both observed and biologic pathways by which warfarin might be making the renal function worse. And we know because of the interaction of warfarin on vitamin K antagonism and thinking about enzymes that use vitamin K, there's a carboxylation enzyme that certainly works with the vascular wall to think about how much calcification happens. If you think about our end-stage renal patients with warfarin therapy, their vessels become very calcified. In fact, there's risks of calciphylaxis. So we know that warfarin has a biologic potential pathway by which we know that the vascular endothelium of patients with renal dysfunction, as they grow on, get more calcified and have worsening renal function. There's also potential proposed pathways by which rivaroxaban, whether it's through a PPAR, gamma, and other interactions, might help with ways in that vascular wall. That's biologic. And I often say as a trialist that I care a lot about the biology, but I care a lot more about what we observe. And so what we observe in trial data, at least observationally, is that warfarin compared to the DOAC seems to worsen renal function. So we know it's a really poor agent in patients with worsening renal function. And so again, that's another possible indicator in my mind of how I think about treating our patients, is to think about ways in which we can improve their outcome and reduce their risk. Yeah, so the use of NOACs in patients with renal impairment hasn't really been studied to a very large degree. There are some studies that have looked at rivaroxaban. Are there any data for other NOACs in the setting of patients with diabetes and maybe renal impairment? Yeah, that's a great question. And so I just want to define the problem first, right? The majority of patients with atrial fibrillation that we're treating with renal impairment have a creatinine clearance or estimated GFR somewhere between 15 and 50 or 60. So in the trials, as you know, somewhere between 25 to 30 eGFR was the lower cut point. So a lot of patients in the trials actually included those with moderate renal impairment and in fact had dose adjustments with a variety of criteria. Regarding patients with end-stage renal disease and patients with long-standing renal dysfunction who might need dialysis or other things, there are PK/PD data, both with rivaroxaban, apixaban, and others. I'm cautious about those just because PK/PD data don't always translate into clinical findings. And so in patients who are on end-stage renal disease, peritoneal dialysis, I'm very cautious with the use of these. Now, when we were doing these studies, we often even went back to the sponsors and said, we'd love to study it in ESRD. The problem wasn't the cardiologist, it was actually the nephrologist, because our nephrology colleagues said, we're not sure that warfarin is the standard of care. We have a lot of patients with end-stage renal disease whose events are very high, and we sometimes treat them with aspirin, warfarin, or nothing. And so we could never carry out those randomized trials because the comparator wasn't so clear, unlike some of the other patients. Yeah. So I have the same problem with my nephrologist. They are quite skeptical. Let's say, you have a patient who was on warfarin and, bleeds. So you might change
this patient to a NOAC. But what if this patient on NOAC bleeds again? Would you try the same NOAC at a lower dose, or would you try a different NOAC, or would you consider something else like maybe a left atrial appendage occlusion? That's a great question. And I think what I would say is, first, it just depends what the bleed is, right? So if a patient on warfarin has a bleed, I'll go with the most severe to the least severe, right? A patient with warfarin has a bleed into the intracerebral hemorrhage, actually an ICH, then in those patients, as most would do, and it's very rare, they're usually not getting therapy, but if they are, often I would switch them to a DOAC if the risk was really high, but most of the time they're not getting continuous therapy because they're at high risk. After that, I'll call all the other bleeds. Most of them are GI bleeds, but we'll call other bleeds that happen that lead to hospitalization. The question is, was the source of the bleed managed, right? So if somebody had an ulcer or somebody had a colonic polyp, was that taken out? In that case, I often restart the agent. However, if they have, let's say, small bowel bleeding that we never identified the source because of AVMs or other things, then it becomes really hard to manage that patient. That patient, I think, is either going to get no therapy, or some people might consider a dose reduction, and be very careful about that, because a dose reduction generally is still going to have a bleeding risk, and it's not changing their stroke management as much, especially if it's not done for renal dysfunction, because the exposure is changing at a variable amount. Do we ever switch agents? Certainly some people do, and I'm not suggesting you shouldn't. It's just not as evidence-based, but you do the best you can in practice. So if somebody can't tolerate it, dosing schedules, or recurrent bleeds, then you might do that, especially after conversation with the patient. Yeah, I think what you've said is very true. And I think there were papers out there recently warning against, non-evidence-based reduction in the NOACs that we give, because we kind of want to err on the side of safety. So we give a smaller dose. But I think we have to bear in mind that these doses are not tested in the trials and they may not be effective. And we are really just giving patients the bleeding risk without the benefit of protection against thromboembolism. That's right. And I think we've seen that observationally too. We see a lot of people with dose reduction. I didn't answer your left atrial appendage question. I apologize about that. I do think that's an opportunity sometimes in some of these patients. Yeah. Okay. Well, thanks very much for that great talk and for answering all the funny questions that we've put across to you. We'll move on now to Dr. Turanis. So Dr. Turanis Chantarat is a consultant cardiologist and electrophysiologist at the Phramongkutlao College of Medicine, Thailand. I hope I got the name pronounced correctly. And he will be presenting an interesting patient to us. And while he's going through the case, our distinguished panelists, Professor Manesh Patel, who we just heard from, as well as Dr. R.J. Naik, who is a cardiac electrophysiologist and director of CIMS Hospital. Both of them will be joining in the panel discussion. So without further ado, let us hand the time now to Dr. Chantarat. Hello, everyone. Thank you very much for the very kind introduction, and good afternoon, everyone. The case that you are about to hear, you are commonly encountered in your daily practice. And at the end of the case, you will hear the experts. How do they manage the case? Can I have my slides up, please? Okay. This is a 74 years old lady who presented to the hospital due to a palpitation.
her symptoms lasted from several minutes to a few hours. And there was no chest pain, no syncope, but there was slight shortness of breath while she had an attack. She has also had multiple similar episodes, which were short-lived. The past medical history includes ischemic stroke, which she recovered quite well, type 2 diabetes, and also hypertension. Medications were as followed: atorvastatin 40 milligrams, bisoprolol, ramipril, metformin, and sitagliptins for her diabetes. Okay, and physical examinations were unremarkable except for the irregular heart rate. Laboratory data reveals hemoglobin A1C of 8.5. She is not very well controlled for her diabetes. eGFR is approximately 54. This is calculated by the Krakow-Gault formula. Hematocrit of 40%. Echocardiogram demonstrates that she's got good LV function without any structural abnormalities. So the first priority, as you heard from Dr. Patel in stroke prevention, is to consider a CHA2DS2-VASc score and also the Haslet score. In this case, the CHA2DS2-VASc score is approximately 6 according to the following factors, and the Haslet score is 3. So that has led to my first set of questions, and I've got 4 questions in this set. My first question is, what are your priorities when managing a patient with diabetes and renal impairment? So please, all the experts. Maybe we can hear from Dr. Naik. Dr. Naik, you didn't turn on the microphone. Yeah. Yes. Dr. Tharanis, this is a challenging patient indeed, and this was a very nice case. I'm sure in future, while dealing with this patient, we are going to have problems, and we have to be up on our toes to take care of this patient well. So when dealing with diabetes, it's not only management of the blood sugar, but also diabetic nephropathy is part and parcel. And there is often progressive renal disease. So whichever drug we use at this point of time, we need to keep an eye on the renal function so that we are able to adjust the dose and choose the right dose for this patient to minimize future complications. So necessarily the eGFR creatinine clearance, we have to keep an eye on it, and we have to adjust the dose of drugs rather than using the reduced dose of drug for appropriate therapy for this patient. Okay. My next question is, do you consider diabetes as an indicator for the NOAC treatment? And when assessing your AF patients, and which NOAC would you choose? This is quite a difficult question then. Right. Diabetes is going to be present in almost 1/3 to 40% of all these patients. And we have to deal with it when taking care of these patients as age advances and with comorbidities. This is necessarily that needs to be managed. So that needs to be taken into account whenever we take care of these patients. Which NOAC to be used? Again, it's not merely diabetes, but the other comorbidities, the creatinine clearance, which also would decide which is the best drug. We have the highest data in terms of diabetic patients with the rivaroxaban amongst all the NOACs. So also patients with a higher CHA2DS2-VASc score, since Rocket dealt with the highest CHA2DS2-VASc score patients in all of these phase 3 trials, I am more comfortable in using rivaroxaban in patients with higher CHA2DS2-VASc score and patients with diabetes. But I'd love to hear from the other panelists and Dr. Manish. Yeah, no, I think I agree with you. You know, a couple things we forget around dosing is that
Aristotle trial had 438 patients randomized to 2.5 milligrams BID of apixaban. Out of 18,000 patients, 438 or so received the 2.5 milligram dose, and about 140 of them were with worsening renal function. So if you're using these agents in diabetic patients with renal insufficiency, there's very little data with dose reduction with apixaban. There is the 15 milligram dose, if it's properly dose reduced, a fair bit more data with rivaroxaban, as you said. And so I would feel more comfortable with that. But I think everybody has to get comfortable with these agents and have a conversation with your patient. I think for me, the role of diabetes really is from the viewpoint that it increases the thromboembolic risk on its own, and also because of its association of renal impairment. And in such a setting, you really want to choose a NOAC that is not so dependent on the kidneys for its elimination. Of course, you also want to try and choose something that is less likely to worsen the renal function. In this particular patient, I noticed that the eGFR was less than 50, but a dose of 20 milligrams rivaroxaban was chosen. Should it be 20 or should it be cut down to 15? At this moment of time, I think the eGFR was 54, isn't it? It was 40. Was it 42? 54. That's okay. 54. Sorry, I got it wrong. I thought it was 40. Yeah, and it's a great question because I think people have asked this in the chat and other places too, where they've said, okay, when you start with 20, and I think 20 is the right dose, how often do you check renal function? Because what if it worsens and then do you dose adjust? I'm reminding everyone that in the studies and in practice, at least they were started on a dose and then followed, but of course our patients get followed for many years. I tend to say to people, if your creatinine clearance is above 50 or between 35 to 50, 50, 60, that at least every 6 months or so, unless there's an intercurrent illness, we check the renal function. You may at some point dose adjust, as you're saying, because I do think we all know, unfortunately, renal function does worsen. The other thing I would say in our diabetic patients, which we've seen in RIVA-DM or other observational data, is that these agents, and specifically RIVA in some of these, has been shown to reduce other events that aren't just stroke and cardiovascular. Of course, limb events and ocular events and other things that we care about and our patients care about certainly play a role too. So as we're having these conversations, I think that's another important piece to factor in. And I use that not so much for an agent as much as to motivate my patient to take these agents. You know, we fear bleeding and our patients fear bleeding, and that happens a little bit more obviously than stroke, but the stroke fear is the greatest and has the most disability. It's just limb and other events also sort of add into the math of making patients feel comfortable in changing their behavior. Right. So we have a question here from our friends in Vietnam, and they were asking, would you use a NOAC, or how would you manage the anticoagulation for patients with AF and who have end-stage renal failure with creatinine clearance less than 15 mils per minute? Oh, that is a burning question, isn't it? Sorry, Dr. Manish, I interrupted. That's a burning question, and this is a real population that we are dealing with. Only lately, in the last few months, that we have some evidence that apixaban at a smaller dose can be used at 15 ml per minute or so. But otherwise, this is a very vulnerable population, and we have to be very careful regarding the dose and agent that we are using. We have very limited data, but whatever data we have points to these two agents being used. I'll invite the other panelists to weigh in. So I think it's difficult. Sorry, I was just going to say, I think it's difficult. Once your creatinine clearance gets below 15 and you're, let's say, going to end-stage renal disease, it sort of depends in my mind on the patient. Most of those patients, at least in our practice in the United States, tend to be older. They had long-standing diabetes. When they get on end-stage renal disease in the United States Medicare population, their one-year mortality is 20%. Unfortunately, these patients are very sick, no matter what we do. And a lot of that mortality and morbidity is non-cardiovascular. So I think if you have an AFib patient as such, the question will be how much of their future is going to be based on a stroke risk versus other issues. And if they're going to dialysis and they need fistulas and they need to be dialyzed or
or treated. I do think a lot of these patients don't get treated, and I don't think it's unreasonable given my nephrology colleagues. So I think the first message in them is much more, should they be treated with an oral anticoagulant of any sort? Okay. Due to the time constraint, do I have, I think I still have a few more minutes for the next part of my case. Or do we need to proceed to the next? Yeah, okay, let me proceed to the case. This patient, she was prescribed Lyroxaban 20 milligrams for her stroke prevention, and routine kidney function was also monitored. And according to the ESC guidelines, you can use the GFR divided by 10, and that will give you the approximate interval of how often that you should monitor the kidney function. And okay, let's, yeah. And she was doing quite well over the year. And one occasion when she returned back for her regular follow-up, her creatinine clearance dropped down to 48 mL per minute. And she is a bit concerned of having this declining eGFR and a bit worried about the risk of having end-stage renal disease. And also a very big concern for the risk of medication associated with the bleeding as well. So, and this brings to my last set of questions. So let me go through these questions quickly. My first question is, what do you need to consider when prescribing NOAC in this high-risk group with CKD and also worsening renal function? Because worsening renal function can happen anytime during the course of treatment. So please, all the panelists. Right. So, Dr. Tharan, is just as we feared, this is progressive disease, and that is what is happening in this patient, this further drop in the eGFR. And then we need to use a drug that will, that has I think we've lost connection with Dr. Nai. Yeah. Sorry, we lost you there for a bit. Oh, really? Oh, okay. Am I audible now? Yes. Right. Oh, great. So this is a very valid concern, and what we feared in this patient, progressive worsening of renal function. Here we need to use an agent which has evidence of renal protection, and we have that in terms of rivaroxaban in reduction of acute kidney injury incidence compared to warfarin, or progression to stage 5 CKD, or need for hemodialysis. So while the patient's concerns are very valid, here we have actual data to reassure the patient that we are using the best possible drug and at appropriate dose to prevent such an eventuality in the future and mitigate that risk. Okay, the next question is worsening of renal function a major factor in deciding which NOAC you would choose? Yeah, absolutely. Just like I mentioned now, the highest data we have is in terms of rivaroxaban. So that would be a good choice in this patient. And the data we have of patients with compromised renal function, rivaroxaban has the highest data compared to the other agents. So definitely there's more comfort in using it. Other panelists, Dr. Manish, Dr. Song? You know, I'm interested in this because I think renal function is important and dosing is important, but we have to be honest with each other. Our physicians, maybe more than our patients, fear bleeding so much that we are instinctively using low dose. So, you know, worldwide, dabigatran, we haven't talked about dabigatran. Dabigatran is mostly renally cleared. Most would say should not be used in a patient with worsening renal function for sure. Worldwide, when the dabigatran and RELY trial came out, there was a 110 dose and a 150 dose. And 150 was shown to reduce stroke and have similar rates of bleeding, and 110 was shown to have
less bleeding, and similar rates of stroke. So I thought, as a trialist, what an amazing trial. 2 doses, one to reduce stroke, one to reduce bleeding. The FDA in the United States at that time did not approve of the 110 dose for a variety of reasons, including they said, we believe if physicians are given the choice, they will not look to reduce stroke, they will try to reduce bleeding and inappropriately prescribe the low dose. I felt like the government is controlling my practice. I'm a physician. Why can't I choose the dose for my patients? Worldwide right now 10 years on, I learned it's 65% of people worldwide get the 110 dose. So what I would say is when you face a patient with renal insufficiency and you want to reduce the dose, the studied dose, that reduction in renal insufficiency is the 15 milligram of rivaroxaban. If you reduce to 2.5 milligrams of apixaban, that's okay. They should meet some of those criteria, some of which aren't related to renal function. They're related to age, which isn't always renal function, or body weight, which isn't always renal function. Now, that being said, I'm not suggesting you shouldn't choose these different agents. I'm just saying use the ones that have been studied the most at the dose in the patients it was studied. Don't just dose reduce. So as your patient's renal function deteriorates, I do think you might dose adjust to 15 milligrams. And there is one question from the audience, which is quite similar to the one that I'm about to ask. Does the renal preservation benefit should be an important consideration while choosing NOAC? Your practical approach, please, Dr. Naik and Dr. Patel. Looking at the renal function and trying to preserve it is one of the most important things for these patients. That is something we have to always look at. That throws up challenges that we should be ready for. Often these patients have associated coronary artery disease, LV dysfunction, heart failure, and then if you have renal dysfunction coming in, that instantly worsens the prognosis of these patients. So keeping an eye on the renal function and trying to preserve it is a very important part of managing these patients. I think so too. I mean, I think first of all, to preserve renal function in patients with heart failure and coronary disease, in addition to NOAC selection, there's a variety of things first the clinician should be doing, hopefully, managing blood pressure, ensuring, as I said, NSAIDs and other renal toxic agents are not being used. Now there are other classes of drugs that have been demonstrated to preserve renal function in our patients with heart failure, SGLT2 inhibitors, others that are now gaining widespread use, which should be considered in our patients. If you're choosing NOACs, renal preservation should certainly play a role. I still think, as I've highlighted a few times, and I don't want to be a broken record, that using agents that are dose appropriate for that patient's number one, and then renal preservation, in addition to limb and ocular, other things that some of these thromboembolic events happen, including cognition, will be really valuable for our patients. So I think dose selection and agent selection is tied to all of these issues. But remembering if the patient's renal function is deteriorating and they have heart failure, which many of our patients do, now we have a slew of agents we should also be thinking about for our heart failure patients. I think renal. Sorry, go ahead. Sorry, yeah. I was just going to say that I think renal preservation is vastly important. I'm not sure about the patient profile in your part of the world, but our patients here would rather die than to go on dialysis. The onset of renal impairment really is an adverse prognostic marker in itself, and it leads to a lot of other vascular complications. So it is very important in this part of the world. Mm-hmm. Yes, everyone is concerned about the dialysis because of the quality of life and also the risk associated with it. Let's go back to the case just a little bit because you first prescribed rivaroxaban 20 milligrams in this case because the initial GFR is 54, but during the time course when the patient did not come back to see you, and we don't know whether when the kidney function deteriorates, like in this case, maybe she has got this decline since she was at home, and by the time she returned to the hospital for her regular follow-up, it drops down to something like 40s. So at this period where the patient is exposed to 20 milligrams, while the GFR is less than 50, which she should have 15 milligrams. So are you a bit concerned of this
overdosage of this rivaroxaban 20 milligrams over the time course of the regular follow-up? Yeah, it's a very valid point, and I think it is appropriate at this point of time to readjust the dose of rivaroxaban to 15, and then again keep a close eye and reinforce the necessity to follow up closely and keep an eye on the creatinine clearance of this patient. It has to be a shared decision with the family, and they have to be privy to further management. Okay, and I think that wraps up my case. I have no further questions, Dr. Chong. Yeah, I was just going to say, I would actually look to see if there's anything that's reversible that could have accounted for the deterioration in the renal function, whether the patient is dehydrated, whether the patient actually had NSAIDs, and whether there's an ongoing infection or something that could have contributed. And if you have excluded all this and the renal impairment is not reversible, then I would go for a dose reduction. That's a good point. Yeah, this is Manesh, and I think that's a good point, because acute drops and not knowing is always important to understand. Was there an intercurrent risk that happened? And one other piece I'll add is that, in Rocket, we studied the patients who started with the creatinine clearance above 50 and dipped below 50. Remembering in the trial, it was a 3-year trial for most follow-up. We didn't always check and dose reduce. And we were encouraged that at least in the short term, 6 months, 1 year, is when people dipped below, there wasn't a huge increase in bleeding and there was still a stroke benefit. So it's important to eventually dose reduce people, but it's not an emergency if their creatinine clearance was to go from, say, 55 to 45. However, if they go from 55 to 35, as Dr. Chong's saying, you want to make sure that there's not some other medical illness that has happened. Yeah. Well, thank you very much for the very, very interesting discussion. Well, we'll go on now to hear from Professor Cohen. So Professor Alexander Cohen is a consultant vascular physician and epidemiologist at Guy's and St. Thomas's Hospital at King's College London. And he'll be speaking to us live on the management of venous thromboembolism in COVID-19 patients. Hello, dear colleagues, and thank you very much, Professor Swee Chong, for the introduction. It's been a fascinating time to listen to the conversation on atrial fibrillation, and I'm going to bring you on to the next section, which relates to managing VTE in COVID patients. The
first thing to mention are my disclosures for research support, honoraria, for speakers advisory boards, and so on. So the first thing to say about coronavirus is perhaps not too much is new. If we look back over 100 years to the great influenza pandemic, we can see very clearly that the doctors at that time were concerned about politics and science. And in fact, they said in one of the great histories of the great influenza was that if you mix politics and science, you get politics. Now, today I'm going to try and cover in just under 10 minutes COVID, thrombosis and D-dimer, the thromboprophylaxis in the ICU, the non-ICU patient and outpatients, how to manage treatment in COVID, look at clotting in vascular access devices, and finally finish with vaccine-induced thrombocytopenic thrombosis. These topics are summarized on this slide here. And if we start with this picture from the New England Journal, we can see very clearly that this is a patient with immunothrombosis. And immunothrombosis is not new. In fact, we see that in probably prior to COVID in about 20 to 25% of our patients with hospital or community-acquired pneumonia. But in COVID, we're seeing it around about 70% of patients, so it's much more common. The next thing to mention is what about anything new with COVID-19? Well, as I said earlier, not too much new. We know from previous studies, looking back here, almost 18 years, that there was a clear association between D-dimer levels with pneumonia severity index. And we can see the more severe the pneumonia, the higher the D-dimer levels are. And there's also evidence in the literature from a long time ago that D-dimer levels were associated with 28-day mortality in patients with infection or sepsis. So let's very briefly look at the first topic, and that is COVID-19 and thrombosis. We see both arterial and venous thrombosis. We see the highest frequency in the more severe disease. And certainly for VTE, we see additional risk factors like older patients, obese patients, patients with cancer, patients with a history of VTE, comorbid diseases, and ICU care. And that's exactly what we've seen in many, many types of infections before. And the risk of VTE in the COVID setting following discharge appears to be low based on the epidemiology and the randomized controls done so far. So outpatients seem to have low event rates. The interest in COVID and thrombosis is great. And what we can see here is that there are numerous studies that have been undertaken or are currently being undertaken to sort this problem out. And the reason why there are so many of these studies in hospitalized patients, for instance, is because of the observational data. And I think the observational data probably overemphasize the importance of heparin use or anticoagulant use and mortality. We can see in this study that there seemed to be an association between mortality and heparin users having lower mortality. And in this study, we can see also that those patients on the right-hand side, in the Kaplan-Meier curves on the right-hand side, those patients that had mechanical ventilation appeared to do better if they are receiving anticoagulation than not receiving anticoagulation. But as I say, observational studies are sometimes misleading. And if we look actually
at the randomized trials in this area, and this brings me on to thromboprophylaxis in COVID patients. So one of the more recent trials that was presented was the Inspiration randomized controlled trial, and that compared intermediate dose enoxaparin with standard dose enoxaparin in patients in the intensive care or the extracorporeal membrane or ECMO oxygenation treatment and mortality on intensive care. And here we can see no difference between the intermediate dose and the standard dose of prophylaxis. And if we look at the current studies that have been published recently in the New England Journal, we can see a number of things of importance. The first thing is that in the overall REMAP CAP Active 4A and ATAC investigators, where they pooled their data, for those patients requiring intensive care therapy, there was absolutely no difference in the primary outcome. And in actual fact, I think they got their outcomes wrong. They didn't look specifically at things that might be affected by anticoagulation. They looked at too broad an outcome. And this is the data in the next slide on patients with moderate disease not requiring intensive care. And there was a significant difference, but given that this was comparing therapeutic anticoagulation with low or medium dose prophylaxis, these findings are not very significant. More recently, we've been able to look at the data from the Michelle study, which was presented at the ESC this year. This was just a small study of 318 patients that compared outpatient therapy, post-discharge therapy with rivaroxaban once daily compared to control. And here, I think the outcomes were much, much better. They were looking at VTE and they were looking at arterial thromboses and, major adverse cardiac events, major adverse limb events, as well as symptomatic and asymptomatic VTE. And here they got a 2/3 reduction in the primary endpoint, but this must have been a relatively low risk group because there was no bleeding observed in either arm. And then finally, I'll move on to the vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia. And there's an interesting series that was published just recently in the New England Journal of 220 patients, median age around 48, just a preponderance of females, tended to occur about 2 weeks after the Oxford AstraZeneca vaccine, and a lot of thrombosis at unusual sites associated with thrombocytopenia, D-dimer levels high and fibrinogen, and the antibodies to platelet factor 4. Many of the patients were previously fit, healthy young persons, and the mortality was high, and so the outcome was worse. But it's very clear that in these patients, the chance of developing this thrombosis is about 200 times less than the chance of developing a thrombosis without a vaccine if you get COVID. So in summary, dear colleagues, and on this sort of whirlwind tour of thrombosis and COVID, for COVID-19 and thrombosis and D-dimer, it's not new, but it's severe. For thromboprophylaxis in intensive care, patients use the standard dose. For non-intensive care patients, the standard dose or the intermediate dose or the treatment dose. For outpatients, we don't seem to need routine therapy, but consider it in higher risk cases. And for those patients who need treatment, consider carrying on with the oral anticoagulants, but be careful for drug-drug interactions and consider parenteral therapy. For clotting and vascular access devices, the data says consider increasing the dose. And for VITT, it's severe, rare, and the net clinical benefit favours vaccination. Thank you very much for your attention, and I'll pass back to
Dr. Swee Chong or Professor Swee Chong. Thank you very much, Professor Cohen. That was a great presentation and very practical. Let us see what kind of questions we have coming in from the audience. There's a question asking, what kind of, is there any experience in the use of DOACs for venous thromboembolism in the setting of pregnancy and COVID-19 infection? Well, not in pregnancy, no. I mean, there have been a number of cases described of pregnant patients receiving NOACs, and so far the data, excuse me, has not been concerning. But I think at this stage, until we know more about the DOACs, they're not indicated, or I should say contraindicated, in pregnant patients. Right. And in an outpatient setting, you know, what risk factors would you look for in particular that would put these patients at high risk of thrombosis? Well, we've looked very carefully at the risk factors for the outpatient setting of thromboprophylaxis. And whether it's COVID or non-COVID patients, the risk factors are very similar. Age over 75, patients with a history of cancer, patients with a history of venous thromboembolism, and patients who have an elevated D-dimer, of which many COVID patients do, but I mean a significantly elevated D-dimer, at least 2 to 3 times the upper limit of normal. There are other traditional risk factors like thrombophilia and obesity, which are weaker, and there are risk factors like concurrent illnesses and renal impairment, but generally those 4, the over 75, history of cancer, history of VTE, and elevated D-dimer should guide you towards thinking about extended therapy. Okay, so in patients with COVID, some doctors have been giving NOACs for prophylaxis against venous thromboembolism. And I mean, this is debatable whether it actually results in better outcomes. But are there any patients that you would prefer not to give thromboembolic prophylaxis? Well, I think that the risk benefit's very important here, and we have to look at patients that are relatively low risk of bleeding if we're thinking about thromboprophylaxis. I'm always concerned about doing harm, and we need to look at those patients that are high risk of bleeding. So say patients on dual antiplatelets therapy, patients with a history of recent bleeding or concurrent bleeding, patients with lesions that are likely to bleed like peptic ulcer disease, bronchiectasis and other chronic lung diseases. And, you know, I think that if we're going to consider thromboprophylaxis, I think the initial therapy should be low molecular weight heparin, but I think in some patients we could consider DOAC therapy if low molecular weight heparin therapy is not practical. But the key here is to make sure there are no drug-drug interactions and to make sure that they're at low risk of bleeding, because if the risk of bleeding is high, then the risk benefit is not so clear. Right. And how long would you give them a NOAC for? I mean, following the initial... So I think that it depends on the situation we're talking about. For COVID, the rate of thrombosis post-COVID is not thought to be so high. When we look at the Michelle study, which we're still waiting the publication, that looked at more than just venous thrombosis, it looked at arterial thrombosis as well. And they looked at asymptomatic or thrombosis as well. For patients who don't have COVID,
there are no treatments that I know of in Asia anyway that are licensed for prolonged thromboprophylaxis, but we would still recommend consideration of either NOACs or low molecular weight heparin for up to 4 to 6 weeks after discharge in the higher risk patients. But this is a practical decision that needs to be based on more data, and we're awaiting more data on this. Okay, so we have a interesting question that's come through about a patient who was on rivaroxaban 20 milligrams once a day for non-valvular AF. And then this patient catches COVID. And a few days into the hospitalization, the patient develops a DVT and pulmonary embolism. What do you do then? Do you switch to a PE dose? And then after completing 21 days, you go back to 20 milligrams once a day? Or would you just continue on 20 milligrams once a day of rivaroxaban despite the PE? Well, I think, Professor Swee Chong, the former is the correct thing to do. What we have to remember is that atrial fibrillation has a chronicity to it, and there's no urgency to start treatment, but we should start treatment for AF as soon as possible. For VTE, it's a very different story. VTE is associated with significant mortality, particularly PE, in the first 30 days, and that increased mortality related to PE lasts up to 3 months. In this situation, a PE is an acute emergency, and these patients need therapeutic treatment. If they're able to tolerate oral medication and they're able to absorb it, and there's no drug-drug interactions, then 15 milligrams twice daily for 21 days is the correct dose. In other patients, we can use hybrid therapy where we might use low molecular weight heparin if they're in hospital and we're worried about absorption or drug-drug interactions. And then we could go back to the 20 milligram dose after a suitable period of low molecular weight heparin therapy. But we do need acute, more intensive therapy for the management of PE and DVT patients. Okay, so I know we mentioned that, post-COVID, we do not think that the thromboembolic risk is very much elevated, but would you do any other tests to try to risk stratify them better? For example, a suggestion was made here about using D-dimer to see whether a positive D-dimer test would put a patient at higher risk of VTE, and whether you would then put these patients on longer-term anticoagulation as a result. Yeah, I think that's a reasonable consideration. I mean, all these patients will have an elevated D-dimer because that's related to the infection itself. And patients who perhaps have, say, ongoing respiratory problems post-COVID are more likely to have high D-dimer levels as well. But you could risk stratify them that way. And that's certainly what we've done in the past. And we've done this in some of our other studies, rivaroxaban, including the Magellan study, which we published 8 years ago. But the key here is that when I say that they're relatively low risk, that's in the populations that have been studied. And we don't have good general epidemiological data. We just have a couple of studies. We have some outpatient studies in what might be low-risk patients, and we have a few randomized trials, which at least one had to be stopped because the outpatient event rates were so low. But the Michelle study shows something slightly different. And so that opens up the possibility that if you recognize the patients carefully, then thromboprophylaxis may have a beneficial effect. Okay, thank you very much, Professor Cohen, for your insights. Pleasure, thank you. Now we've come to the end of our session, and it has been really interesting to hear from this panel of experts. We're now going to go back to the polling and ask you the same questions that you answered at the beginning. And we will collate the answers after the event and see whether your answers have changed after hearing from the experts. In the meantime, thank you for coming, and be sure to check the content on demand after the show by clicking the tile below and look out for your post-event email.
Thank you very much for attending today's session. And thank you to all the faculty for your time and your valuable input. Xin cảm ơn phần diễn giải của quý bác sĩ và bác sĩ Tuấn Anh về phần chia sẻ cũng như là phần phiên dịch trực tiếp từ Hội nghị Quản lý khối châu Á Thái Bình Dương với chủ đề đầu tiên của ngày hôm nay là định hướng cải thiện tiên được tốt hơn cho bệnh nhân rung nhĩ đái tháo đường có hoặc không cần suy thận. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần tham luận với các chuyên gia tại Việt Nam. Xin mời giáo sư Võ Thành Nhân cùng tiến sĩ Phan Đình Phong. Chúng ta hãy cùng tham luận về những cái dữ kiện được chia sẻ trong những cái bài trình bày vừa rồi, cũng như làm thế nào để ứng dụng những cái data trên lâm sàng tại Việt Nam. Xin mời giáo sư Võ Thành Nhân và tiến sĩ Phan Đình Phong. Xin mời ban kỹ thuật mở dùm cái camera. Xin cảm ơn bộ phận kỹ thuật. Chúng ta đã nghe qua hai cái bài báo cáo và một cái trường hợp lâm sàng để mà làm cái nền để cho những cái câu hỏi có tính chất rất là thực tế. Và phải nói là thông qua cái diễn đàn quản lý huyết khối châu Á Thái Bình Dương, cái đợt này thì có nhiều cái thắc mắc mà tự thân chúng ta cũng có đã được giải đáp một phần thông qua các cái câu trả lời của các diễn giả. Thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Phan Đình Phong có ý kiến cá nhân trên cái sau cái khóa hội thảo mà mình vừa mới được nghe. Và cũng nhân tiện xin cảm ơn thầy. Và cũng nhân tiện thì Phong trả lời luôn cái câu hỏi đầu tiên là tại sao trong thang điểm CHAT-VAS lại phải cho giới nữ vào, vì CHAT-VAS trên 1 với nam và trên 2 với nữ mới bắt đầu dùng chống đông. Xin mời tiến sĩ Phan Đình Phong. Vâng, xin trân trọng cảm ơn thầy Võ Thành Nhân và ban tổ chức. Như vậy chúng ta cũng đã vừa nghe những cái phần trình bày tôi nghĩ là cũng rất là chuyên sâu liên quan tới dự phòng cái đột quỵ tắc mạch trên các bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim, và phân tích các cái insights, tức là các cái vấn đề chuyên sâu về điều trị các thuốc kháng đông thể mới. Có rất nhiều thông tin liên quan tới một cái thuốc mà chúng ta khá quen thuộc là rivaroxaban, và tôi nghĩ là các cái chuyên gia hàng đầu quốc tế cũng đã phân tích rất nhiều các dữ liệu và tiếp cận cũng rất là xác đáng, đặc biệt là cái phần hỏi đáp, và chúng ta cũng đã có thêm những cái thông tin liên quan tới điều trị dự phòng huyết tắc mạch ở các bệnh nhân bị COVID-19 mà diễn ra từ Anh Quốc. Chúng ta biết là nước Anh cũng đã phải trải qua một giai đoạn COVID rất là nặng nề, một cái nơi mà người ta có thể tiến hành rất nhiều các cái thử nghiệm lâm sàng, cũng như các bác sĩ ở đó tích lũy khá nhiều kinh nghiệm trong việc điều trị các bệnh nhân COVID, và chúng ta có thể học hỏi thêm rất nhiều từ họ trong trường hợp mà chúng ta đang đối mặt với COVID tại Việt Nam. Đi vào câu hỏi đầu tiên của các bạn đồng nghiệp thì hỏi rất hay và cũng lại phải cho nữ giới vào, vì CHAT-VAS trên 1 với nam và trên 2 với nữ mới bắt đầu dùng chống đông. Thì chúng ta quay lại một chút là trong khuyến cáo 2020 của Hội Tim mạch châu Âu về chỉ định điều trị thuốc chống đông thì đương nhiên là chúng ta ưu tiên sử dụng thuốc chống đông mới hay chúng ta gọi là DOAC so với warfarin. Trong một số tình huống nào đó chúng ta mới nghĩ về warfarin thôi. Thế thì vấn đề là nếu CHAT-VAS trên 2 điểm, trên 3 điểm ở nam và trên 2 điểm ở nữ thì là chúng ta dùng DOAC với chỉ định loại 1 và mức độ bằng chứng A rõ ràng. Nhưng với 1 điểm với nam và 2 điểm với nữ thì khuyến cáo mức độ 2A
2A là cũng khá mạnh rồi, có nghĩa là chúng ta nên lựa chọn. Vậy tại sao nữ giới lại 1 điểm của sát vát, trong khi các chỉ định điều trị thì vẫn là 1 với nam và 2 với nữ? Như vậy thì cái yếu tố nữ trong sát vát này nó có đủ nặng để trở thành 1 điểm hay không? Hay là nó là một yếu tố gì đó có một chút tăng nguy cơ nhưng cũng chưa đủ mạnh để người ta vẫn phải giữ cái chuyện là 1 và nam và 2 với nữ? Thì câu chuyện bắt đầu từ chỗ là khi người ta xây dựng thang điểm sát vát dựa trên thang điểm sát tu cũ thì người ta dựa vào các cái phân tích, các mô hình dự báo nguy cơ, thì thấy rằng là theo thang điểm sát vát là một trong những thang điểm tối ưu để dự đoán nguy cơ tắc mạch đột quỵ bệnh nhân rung nhĩ. Sát vát càng cao thì nguy cơ càng cao, nhưng mà người thấy rằng nếu bỏ riêng cái yếu tố giới tính ra thì những bệnh nhân có điểm sát vát cao hơn từ 2, 3, 4, 5, 6 và từ điểm 3 ra thì là nguy cơ tắc mạch đột quỵ ở cái nhóm ở nữ giới cao hơn hẳn. Do vậy cho nên người ta đã cân nhắc đưa nữ giới vào như là một yếu tố tăng thêm nguy cơ đột quỵ tắc mạch. Nhưng mà các cái nghiên cứu gần đây cho thấy là nên xem nữ như là một độ chỉnh chứ không nên còn yếu tố nguy cơ rõ ràng. Và thật vậy thì trong cái khuyến cáo của ESC vẫn tách bạch là một trong đông. Thì đấy là những vấn đề lịch sử về mặt thống kê học. Và nếu mà chỉ nữ giới không thì cái nguy cơ phụ thêm về đột quỵ tắc mạch không nhiều lắm so với những người mà nguy cơ khác, thì nguy cơ tắc mạch sẽ tăng lên rõ rệt so với nam giới. Đấy là cái cơ sở để chúng ta đưa vào tiếp cận như vậy. Xin quay lại với giáo sư Nguyễn Thành Nhân ạ. Xin mời. Xin cảm ơn câu trả lời của tiến sĩ Phan Đình Phong. Và chúng ta sang cái câu hỏi thứ hai, đó là một bệnh nhân nam rung nhĩ mà không do bệnh lý van, 68 tuổi, có tăng huyết áp, đái tháo đường, TRACFAST là 4 điểm, khảo sát hệ thống động mạch, có sơ vữa mạch rải rác. Trong trường hợp này, bên cạnh thuốc kháng đông trực tiếp bằng đường uống như Sarento để phòng ngừa đột quỵ, thì có nên thêm aspirin để phòng ngừa biến cố mạch máu hay không? Cũng xin mời tiến sĩ Phan Đình Phong. Vâng, tín hiệu bị gián đoạn thì không nghe rõ được cái. Chúng tôi xin đọc lại câu hỏi. Alo, Phong nghe rõ không Phong ha? Dạ, em nghe rõ. Vâng. Thì bệnh nhân nam rung nhĩ không phải do bệnh van tim, 68 tuổi, có tăng huyết áp, đái tháo đường, TRACFAST 4 điểm, khảo sát hệ thống động mạch, có xơ vữa mạch rải rác. Thì trường hợp này bên cạnh các cái thuốc kháng đông trực tiếp bằng đường uống như Sarento để phòng ngừa đột quỵ, thì có nên thêm aspirin để phòng ngừa biến cố mạch máu hay không? Xin mời tiến sĩ Phong. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Võ Thành Nhân. Trong trường hợp này chúng ta biết là bệnh nhân đúng là có các yếu tố nguy cơ xơ vữa động mạch, và aspirin cũng đã có những bằng chứng là trong việc dự phòng thứ phát các cái biến cố tim mạch các bệnh nhân mà có các bằng chứng tổn thương mạch máu như vậy. Nhưng cho đến nay thì các cái dữ liệu lâm sàng cho thấy là đối với trường hợp cụ thể này thì chúng ta chỉ cần dùng DOAC, ví dụ như Sarento như bạn đề cập, dự phòng đột quỵ là đủ. Chứ còn việc mà kết hợp aspirin trên nền DOAC những bệnh nhân này thì các dữ liệu cho thấy là chỉ làm tăng cái nguy cơ chảy máu chứ không đem lại lợi ích lâm sàng thêm. Và chính vì vậy thì chúng ta chỉ cân nhắc kết hợp DOAC với aspirin ở bệnh nhân rung nhĩ khi bệnh nhân trải qua những biến cố mạch máu cấp tính. Nhiều thường gặp nhất chính là hội chứng vành cấp và đã có những cái chỉ dẫn rất chi tiết để điều trị. Tuy nhiên người ta cho rằng là ngay cả bệnh nhân có hội chứng vành cấp, các cái thể hội chứng vành cấp sau khi đã ổn định thì ngoài 12 tháng trở đi thì chúng ta chỉ cần dùng một mình DOAC là đủ nếu bệnh nhân có rung nhĩ. Như vậy thì cái tinh thần khuyến cáo này cũng nói rõ là DOAC này đã bao gồm tính toán các cái tổn thương mạch máu mà bệnh nhân đã trải qua trước đây, chính là các cái vấn đề về tổn thương động mạch vành. Xin mời thầy Võ Thành Nhân. Thì chúng ta biết là các cái kháng đông bằng đường uống mà trực tiếp thì nó tác động lên trên cái sự hoạt hóa các cái yếu tố đông máu, thành ra nó chủ yếu tác động lên trên cái cục huyết khối đỏ. Còn khi mà bệnh nhân có một cái sự cố mà tim mạch cấp
do nó lắp một cái động mạch mà nó bị vỡ mảng xơ vữa, thì nếu ở não nó làm đột quỵ, ở tim thì nó làm nhồi máu cơ tim cấp. Thì cái cơ chế hình thành cục máu đông ban đầu là nó hoạt hóa tiểu cầu. Do đó thì chúng ta thấy là trong trường hợp mình loại trừ, mình làm trong một cái bệnh cảnh lâm sàng khác là bệnh nhân không có rung nhĩ nha, thì cái thuốc mà mình điều trị dự phòng thứ phát hay là tiên phát mà có hiệu quả thì sẽ là một cái thuốc tác động lên trên cái con đường kích động hay là kích hoạt tiểu cầu. Tuy nhiên trong cái trường hợp này thì chúng ta cũng lưu ý là đối với những bệnh nhân mà ngay cả sau khi mà làm phẫu thuật đặt stent và nếu như bệnh nhân có cái nguy cơ xuất huyết thì cái thời gian mà sử dụng thuốc chống huyết khối mà bộ 3 đó người ta cũng rút ngắn lại, ta chờ chỉ trong vòng 1 tuần rồi người ta rút lại, người ta chỉ dùng một thuốc kháng đông và một cái thuốc chống cái tập tiểu cầu. Và ngay cả trong trường hợp đó, người ta cũng không chuộng aspirin, tại vì aspirin tự thân nó thì có thể tăng cái nguy cơ xuất huyết tiêu hóa, và người ta khuyến cáo là nếu mà kết hợp một cái thuốc kháng đông trực tiếp vào đường uống thì nên kết hợp với lại clopidogrel. Người ta cũng không khuyến cáo sử dụng những cái thuốc kháng thụ thể P2Y12 mạnh khác như là prasugrel hay là ticagrelor. Như vậy thì ở trường hợp này thì bệnh nhân có yếu tố nguy cơ, nhưng mà cái biểu hiện thực thể chứng cứ lâm sàng là có một cái sự cố mạch máu cách thì chưa có. Thành ra chúng tôi cũng thống nhất với lại tiến sĩ Phong là không có chỉ định phối hợp kháng kết tập tiểu cầu với lại thuốc kháng đông. Đặc biệt là cái thuốc kháng kết tập tiểu cầu đó tự thân nó lại có cái làm tăng cái nguy cơ xuất huyết, nó là aspirin. Chúng tôi xin sang cái câu hỏi thứ ba là bệnh nhân rung nhĩ không phải do bệnh van tim, được dùng chống đông để phòng ngừa đột quỵ. Khoảng cách thời gian giữa các lần kiểm tra chức năng thận nên như thế nào? Thì đây là cái câu hỏi có tính chất rất là thực tế, và cũng có lẽ là đồng nghiệp đã được nhắc nhở dựa trên cái bệnh án mà báo cáo viên người Thái Lan đã trình bày. Chúng ta thấy là chỉ có trong vòng 14 tháng thì cái chức năng thận nó đã suy giảm nhiều. Chúng tôi xin mời tiến sĩ Phan Đình Phong trả lời câu hỏi này. Vâng, đường truyền không được tốt, nên có những cái phần comments và dẫn nhập câu hỏi của thầy Võ Thành Nhân em nghe không được rõ. Nhưng mà nếu được thầy chỉ định thì em xin phép trả lời là đúng là các thuốc chống đông thế hệ mới phòng ngừa đột quỵ trên bệnh nhân rung nhĩ thì chúng ta sử dụng thường quy, và có lẽ là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ không còn nhắc nhiều tới warfarin nữa ở các bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim. Nhưng trong hoàn cảnh thực tiễn Việt Nam thì chúng ta vẫn phải dùng cả hai loại tùy theo cái sự sẵn có của thuốc men cũng như là khả năng chi trả của người bệnh. Nhưng mà đối với cả hai cái thuốc chống đông này thì qua các thử nghiệm cho thấy là nó cũng có những cái impact, có những tác động lên chức năng thận. Về mặt evidence thì đúng là các thuốc chống đông như là rivaroxaban đã được chứng minh là cải thiện làm chậm tiến triển hơn chức năng thận so với warfarin. Nhưng mà bản thân các cái thuốc NOAC nó cũng có thể liên quan tới một số cái biến cố lấp tắc các cái mạch nhỏ, mạch máu ở thận, cũng như hoạt hóa một số, tức là nó down regulation, nó tái cấu trúc lại một số cái enzyme trong hoạt động của thận. Do vậy thì về mặt nguyên tắc thì chúng ta cần phải kiểm tra định kỳ chức năng thận, mặc dù dữ liệu vẫn luôn nhắc là các cái DOAC giúp bảo vệ thận tốt hơn so với warfarin qua các thử nghiệm. Khi mà thận chưa quá suy thì phải chuyển sang hoàn toàn warfarin. Thế thì trong thực hành, đây cũng là một yếu tố quy ước thôi, nhưng trong thực hành thì chúng ta kiểm tra chức năng thận định kỳ tùy theo cái bệnh lý. Ví dụ như các bệnh nhân có bệnh mạch vành đều khám ngoại trú thì mỗi tháng một lần, thì chúng ta sẽ kiểm tra định kỳ trong cái bộ xét nghiệm chung, và chỉ có khuyến cáo rằng là trong các kiểm tra định kỳ đó thì chức năng thận không được bỏ qua. Vâng, xin mời bàn luận thêm của thầy Võ Thành Nhân. Cảm ơn tiến sĩ Phong. Thì ở đây mình lưu ý là cái câu hỏi theo dõi định kỳ bao nhiêu thì chúng tôi nghĩ là nó tùy thuộc vào cái chức năng thận ban đầu của bệnh nhân. Thì nếu cái chức năng thận ban đầu của bệnh nhân mà nó trên 60 ml thì chúng tôi nghĩ là cái khoảng thời gian 6 tháng hay 1 năm thì nó là phù hợp. Nhưng mà nếu như trong cái quá trình mà theo dõi bệnh nhân có cái suy giảm và cái chức năng thận nó xấu hơn, cái độ lọc ước lượng mà nó xuống dưới 50 thì cái thời gian, cái khoảng cách theo dõi chắc là còn phải sát hơn nữa. Và nếu như bệnh nhân ngay từ đầu
tới gặp mà đã có cái chức năng thận nó nằm trong cái mức độ suy thận là độ 4 hay là độ 3A, thì chúng tôi nghĩ là sau khi sử dụng thuốc 1 tháng thì mình kiểm tra lại mà mình thấy nó không thay đổi nhiều thì có thể là mình tách ra kéo dài hơn, mỗi 3 tháng 6 tháng mình kiểm tra lại. Tại vì cái bước đầu mình chưa biết cái ảnh hưởng của thuốc lên bệnh nhân thế nào. Nhưng mà nếu như cái thuốc mà lại nằm trong cái khoảng độ 4 thì chúng ta lưu ý là tới cái giai đoạn mà độ 4 là chúng ta phải giảm xuống cái liều là 15 mg cho nó an toàn nhé. Ở giai đoạn 3B người ta cũng đã khuyến cáo là nên giảm xuống 15 mg nếu mình sử dụng rivaroxaban cho nó an toàn. Nhưng mà trên cái phương diện chức năng thận mà xuống độ 4 thì cái thời gian theo dõi của mình chắc là phải rút ngắn hơn nữa. Và chúng tôi nghĩ là trên cái phương diện lý luận, tất cả những cái điều vừa nói chỉ có tính chất là suy lý thôi, chứ mình không có một cái chứng cứ khoa học, một cái công trình nghiên cứu nào. Thì chúng tôi nghĩ là đối với bệnh nhân mà suy thận mà giai đoạn 4 thì cái thời gian mà chúng ta theo dõi thì nó nên sát hơn trong giai đoạn đầu, và ví dụ như là 2 tuần, sau đó thì mình lơi ra thành tháng, rồi mình thấy nó ổn mình lơi ra 2 tháng. Nó giống y như là cái thái độ xử trí khi mà chúng ta thử INE ở những bệnh nhân sử dụng thuốc kháng vitamin K. Và tùy theo cái bệnh cảnh lâm sàng, nếu chưa có một cái nguyên nhân khách quan nào mà nó có thể là một yếu tố nguy cơ làm tình trạng chức năng thận nó suy giảm nhiều hơn thì chắc là chúng ta phải kiểm tra sát hơn. Ví dụ như trong quá trình điều trị bệnh nhân có tiêu chảy mất nước, hay là bệnh nhân làm cái thủ thuật sử dụng thuốc cản quang, nó cũng có thể ảnh hưởng tới thận, thì cái khoảng cách theo dõi của mình chắc là phải sát hơn. Một đồng nghiệp đặt câu hỏi là bệnh nhân hậu Covid có rung nhĩ trên nền tiểu đường thì sử dụng Sarento là liều bao nhiêu và thời gian là bao lâu? Chúng tôi xin mời thạc sĩ Phong. Vâng, đối với câu hỏi này thì có lẽ là em cũng xin dẫn nhập một chút thôi, sau đó có lẽ phải mời thầy Võ Thành Nhân có thể trả lời, vì trong thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn rất nhiều về điều trị bệnh nhân Covid. Và nếu trong diễn đàn này mà có một bác sĩ đã từng tham gia điều trị trực tiếp tại Covid tại các bệnh viện thì các câu trả lời có thể xác đáng hơn. Nhưng đây thì chúng ta dựa trên các cái chứng cứ và có một phần suy luận nữa. Hy vọng là các thông tin đưa ra sẽ được comment thêm bởi thầy Võ Thành Nhân. Thì bệnh nhân mà theo cái nghiên cứu của giáo sư người Anh vừa công bố lúc nãy thì các bệnh nhân nói chung là đi khi mà đã xuất viện thì cái nguy cơ biến cố về tắc mạch, huyết khối tĩnh mạch liên quan tới dư hậu của Covid không còn nhiều. Do vậy thì nếu bệnh nhân mà có rung nhĩ và đái tháo đường, tức là bắt đầu là điểm sát vách trong mọi trường hợp là có điểm điều trị rồi đấy, thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại phác đồ dự phòng đột quỵ ở các bệnh nhân rung nhĩ như theo các khuyến cáo của các hội tim mạch mà chúng ta đã biết, mà không cần có những điều chỉnh thêm về nguy cơ gọi là cộng thêm ở cái giai đoạn hậu Covid. Tuy nhiên là hậu Covid cụ thể là bao nhiêu thì chúng ta coi như bệnh nhân này là bệnh nhân đã hoàn thành trị liệu và xuất viện trở về cách ly ngoại trú tại nhà. Vâng, em xin mời thầy Võ Thành Nhân có thể bình luận thêm. Xin cảm ơn tiến sĩ Phong. Thì ở đây chúng ta nói là bệnh nhân hậu Covid, nhưng mà chúng ta phải phân biệt là cái tình trạng Covid của bệnh nhân nó như thế nào. Nếu mà bệnh nhân tình trạng là nó là nhẹ tới mức độ trung bình và bệnh nhân là một cái F0 được điều trị ngoại trú, theo dõi ngoại trú rồi người ta lành bệnh, thì cái mức độ điều trị kháng đông đối với người không rung nhĩ thì nó sẽ khác với lại cái người mà hậu Covid mà là xuất viện sau khi đã được hồi sức thành công. Cái này chúng ta nói trên cái nền chung là những cái bệnh nhân hậu Covid mà không có rung nhĩ nha. Chúng ta nhấn mạnh là không có rung nhĩ thì nó có cái công trình nghiên cứu Michel mà hồi nãy giáo sư của anh cũng đã có trình bày, đó là sau khi xuất viện người ta tiếp tục uống từ 4 đến 6 tuần rivaroxaban cái liều 10 mg. Còn đối với những bệnh nhân đã có rung nhĩ thì cái liều thường quy rivaroxaban đã là 20 mg rồi, thì chúng tôi nghĩ là có hậu Covid thì với cái liều điều trị này thì nó cũng có lợi cho bệnh nhân. Và nếu như cái chức năng thận của bệnh nhân mà nó ở mức độ 3B là mức độ 4 là từ 15 tới 45 ml mỗi phút, thì chúng ta cũng phải nhớ là cái liều Sarento là phải giảm xuống cái liều điều trị của nó là 15 mg. Và
nhân nói nhân thì cũng không đúng. Thì chúng ta thấy là hồi đó giờ khi mình nói tới Sarento thì chúng ta hay nghĩ tới cái liều điều trị hơn là cái liều dự phòng. Nhưng mà từ khi có cái đại dịch Covid thì mới có những cái công trình nghiên cứu về cái liều dự phòng Sarento là 10 mg. Chứ còn trước kia thì Sarento chủ yếu là để điều trị huyết khối tim mạch sâu, và khi nó có biến chứng thuyên tắc phổi thì chúng ta thấy cái liều sử dụng đều là 15 mg 2 lần trong 3 tuần, và sau đó xuống 20 mg và điều trị huyết khối tim mạch sâu. Không cần cái liều tấn công thì đều là 20 mg mỗi ngày. Chúng tôi xin sang cái câu hỏi thứ 5, đó là bệnh nhân rung nhĩ đang xài Sarento liều 15, hiện đang phải điều trị Covid. Em có nên tăng liều 15 x 2 sau đó nói tiếp 20 mỗi ngày không? Bệnh nhân nhập viện bệnh viện dã chiến lại được khuyến cáo dùng liều thấp, hiện đang chưa rõ nên sử dụng liều nào. Và cái câu hỏi này rất là hay và có tính chất là thực tế, và bản thân chúng tôi cũng đã nhận nhiều cái câu hỏi xin tư vấn từ các bác sĩ đang điều trị trong các cái bệnh viện dã chiến Covid, lẫn những cái người quen, người nhà của bệnh nhân mà không may bị Covid đang được điều trị trong cái bệnh viện dã chiến. Chúng tôi xin mời tiến sĩ Phong cho ý kiến về cái câu hỏi này. Vâng, đối với câu hỏi này thì em xin mời thầy Võ Thành Nhân ạ. Thầy sẽ trả lời cho các bạn đồng nghiệp. Vâng. Cảm ơn tiến sĩ Phong. Thì ở đây mình lưu ý bệnh nhân này rung nhĩ mà đang sử dụng Sarento liều 15 mg thì tức là chức năng thận nó đang nằm trong cái ngưỡng là từ 15 tới 45 ml. Nếu như bệnh nhân này có cái biểu hiện là có huyết khối, và cái huyết khối đó nó có thuyên tắc phổi, thì chúng tôi nghĩ là lúc đó mình mới nên quay trở lại cái liều điều trị có cái liều tấn công là 15 mg 2 lần một ngày nhân cho 21 ngày, và sau đó thì mới quay trở lại liều 20. Nhưng mà bệnh nhân này là cái chức năng thận nó không có ổn, cái liều điều trị thông thường của mình đang là 15, thì cái vấn đề nối tiếp nó sẽ là liều 15. Bây giờ bệnh nhân nhập viện bệnh viện dã chiến được khuyến cáo dùng liều thấp thì cái này cũng là chuyện bình thường. Tại vì đây là cái phác đồ mà 10 mg, cái phác đồ của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là của Bộ Y tế. Thành ra những cái đồng nghiệp ở bệnh viện dã chiến thì nhiều khi người ta cũng không phải là bác sĩ chuyên khoa, người ta là bác sĩ đa khoa thuộc nhiều cái chuyên ngành khác mà được huy động để chống dịch. Thành ra người ta sẽ kêu bệnh nhân là cứ theo phác đồ cho nó an toàn. Tại vì cái phác đồ là 10 mg thì nó có tính chất là giống như là pháp lý, nên nó là cái pháp định, thì mình cho 10 mà nó bị gì thì không sao. Mình cho liều 15 mà nếu có bị gì, mà nếu mình không trong chuyên ngành, mình không giải thích được lý do tại sao mình tiếp tục sử dụng liều 15 thì nó khó. Thành ra cái này cũng thông cảm cho những cái đồng nghiệp đang ở trong bệnh viện dã chiến. Và cái vấn đề thứ kế tiếp nó có tính chất thực tế nữa, đó là hiện nay Sarento có 3 cái hàm lượng là 10, 15, 20. Cái liều 10 thì tương đối khó kiếm. Xin lỗi, cái liều 15 thì tương đối khó kiếm so với lại cái liều 10 và liều 20. Thành ra nhiều khi một số đồng nghiệp không có quen với cái liều 15. Thành ra người ta thấy lạ, người ta thấy nó hơi cao thì người ta ngại, nó cũng là chuyện bình thường. Có một cái câu hỏi này đúng ra là phải hỏi một bác sĩ sản khoa thì phù hợp hơn. Đối với thai phụ, D-dimer thế nào là bất thường và việc dùng kháng đông như thế nào, thời gian bao lâu? Thì chúng tôi có thể, chúng ta xin mời tiến sĩ Phan Đình Phong trước. Đây là một câu hỏi như giáo sư Võ Thành Nhân đã nói, có lẽ là dành cho một bác sĩ sản khoa thì phù hợp hơn. Thứ hai là tôi thấy câu hỏi này chưa đủ các dữ liệu để có thể trả lời. Vì đối với thai phụ thì thai phụ này là một thai phụ bình thường hay là kèm theo cái bệnh lý đồng mắc gì, hay là thai phụ đang bị rung nhĩ thì không đủ cái dữ liệu để có thể biết được. Thế còn thì D-dimer thế nào là bất thường thì chúng tôi không có số liệu để trả lời các bạn, ít nhất là phía bác sĩ tim mạch cho một thai phụ. Thế còn việc dục nếu như thai phụ mà có rung nhĩ thì chúng ta vẫn phải áp dụng. Thường thì những phụ nữ mang thai thì nói chung là điểm sát vát là thấp, cho nên là nếu có rung nhĩ kèm theo thì
phần nhiều có thể không phải dự phòng huyết khối tắc mạch bởi vì cái điểm sát vát thấp. Còn nếu bệnh nhân có đủ điểm sát vát và rung nhĩ thì chúng ta đúng theo tinh thần khuyến cáo là chúng ta sử dụng kết hợp giữa heparin trọng lượng phân tử thấp và trong cái tam cá nguyệt giữa thì chúng ta có thể dùng warfarin, và sau đấy đến tam cá nguyệt cuối thì chúng ta và sinh nở. Thế còn nếu như mà rung nhĩ mà do bệnh van tim thì chúng ta cũng đã có những cái kinh nghiệm trong việc xử trí. Vì trong trường hợp này thì hẹp hai lá chẳng hạn thì chúng ta phải dùng thuốc chống đông gần như trong suốt thời gian thai kỳ, cũng như là bệnh van tim nhân tạo theo những cái phác đồ mà chúng ta đã chuẩn thuận trong các cái tài liệu. Nhưng mà trong cái câu hỏi của bạn thì đúng là các cái dữ liệu nó chưa đầy đủ, cho nên tôi cũng chỉ có thể dừng lại ở các cái bình luận như vậy. Xin mời thầy Võ Thành Nhân tiếp tục ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Phong. Chúng tôi cũng thống nhất với những cái câu trả lời của tiến sĩ Phong, và cũng xin gọi là suy diễn thêm. Thì chắc là cái câu hỏi này là hỏi đối với thai phụ mà đang nhiễm Covid, chứ chắc là không phải là thai phụ bình thường. Thì cũng nhân cái câu hỏi này chúng tôi xin nhấn mạnh là người ta không dựa vào chỉ số D-dimer để mà cho chỉ định sử dụng kháng đông nha. Mình lưu ý cái chuyện đó là chuyện thứ nhất. Cũng qua cái câu hỏi này thì mình cũng phải lưu ý là đối với lại thai phụ thì cái vấn đề đó, kiểm tra lại coi cái thuốc đó nó có ảnh hưởng lên trên thai nhi không là chuyện cực kỳ quan trọng. Thật ra trước khi sử dụng một cái thuốc mới nào thì mình cũng nên kiểm tra lại. Và qua cái bài báo cáo của giáo sư Cohen hồi nãy thì ông ta cũng nhắc lại một chuyện là những cái dữ liệu về tính an toàn đối với thai phụ của các kháng đông bằng đường uống thế hệ mới thì chưa có nhiều. Do đó thì nếu thật sự đây là một thai phụ mà có bệnh Covid thì cái chỉ định sử dụng kháng đông mà có thì phải dùng heparin hoặc là heparin trọng lượng phân tử thấp, chứ không dùng kháng vitamin K hay là kháng đông bằng đường uống trực tiếp được. Chúng tôi xin hỏi bộ phận kỹ thuật là mình còn câu hỏi nào từ cử tọa không ạ? Dạ, hiện tại thì em nhận được một câu hỏi cuối cùng cũng đã để vào phần Q&A, thì em xin phép đọc luôn câu hỏi ạ. Thưa bác sĩ, cho em hỏi đối với thuốc điều trị huyết khối ở bệnh nhân Covid khi xảy ra xuất huyết tiêu hóa thì có phải ngưng thuốc điều trị hay tiếp tục và liều như thế nào ạ? Cái câu hỏi này là cực kỳ hay ha, tại vì nó đặt cái người thầy thuốc trong cái tình huống là giống như là đi dây gì đó, tiếp tục vừa điều trị cũng dở mà ngưng điều trị thì cũng dở ha. Làm nhớ tới cái câu thơ là bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước ha, chọn lấy một đường hay để mặt nước trôi. Rồi thì chúng tôi xin cái quyền trợ giúp, xin mời tiến sĩ Phan Đình Phong. Em thấy đúng là thầy Võ Thành Nhân đã trích dẫn một cái bài thơ rất là đúng ngữ cảnh, nó đúng hoàn cảnh. Chúng tôi nghĩ là phải cân bằng giữa lợi ích nguy cơ. Quan trọng nhất là cái bệnh nhân Covid cụ thể mà bạn đồng nghiệp muốn hỏi đó là cái chỉ định điều trị chống đông là chỉ định như thế nào, là một chỉ định điều trị dự phòng ở bệnh nhân nhiễm Covid mức độ nhẹ vừa, hay là một bệnh nhân đang phải hồi sức và đã có những bằng chứng xác đáng như có huyết khối tĩnh mạch chi dưới hay là tắc mạch phổi, thì chúng ta phải cân bằng lợi ích nguy cơ. Còn trong phần nhiều các trường hợp thì khi mà bệnh nhân đã có xuất huyết tiêu hóa thì các thuốc chống đông đều phải ngừng lại, và chúng ta xử trí được nếu đặc biệt là khi cái chỉ định, mức chỉ định nó vừa phải. Đấy, chúng ta cứ có thể tạm hiểu như vậy. Và chỉ khi chúng ta xử trí được xuất huyết tiêu hóa, đặc biệt là bằng những cái can thiệp giải quyết được dứt điểm thì mới có thể cân nhắc sử dụng lại. Xin mời thầy Võ Thành Nhân ạ. Chúng tôi cũng nhất trí với lại cái câu trả lời của tiến sĩ Phan Đình Phong. Và theo như chúng tôi được biết thì cái diễn đàn quản lý huyết khối châu Á Thái Bình Dương năm 2021 nó sẽ có 4 cái phiên hay là 4 cái chuyên đề. Thì đây là một cái câu hỏi rất hay mà chúng ta có thể lần lượt đặt ra cho chủ tọa đoàn của những cái phiên kế tiếp để mình có cái dịp mà mình tham khảo ý kiến của các cái chuyên gia của những cái diễn đàn kế tiếp
Và như vậy thì cũng mời bạn Hoàng Giang mình tham dự đầy đủ 4 phiên và mình đặt lại câu hỏi này ở 3 phiên kế tiếp để mình nhận được cái ý kiến phản hồi của các thầy, các cô trong các phiên kế tiếp như thế nào. Chúng tôi xin nhường lời cho ban tổ chức. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn phần tham luận ứng dụng dữ liệu lâm sàng và phần hỏi đáp được điều phối bởi hai chuyên gia, giáo sư Võ Thành Nhân, Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Thành phố Hồ Chí Minh và tiến sĩ Phan Đình Phong, Tổng thư ký phân hội nhịp tim Việt Nam. Và một lần nữa đặc biệt cảm ơn quý bác sĩ đang theo dõi trực tiếp trên ứng dụng Zoom cũng như là DocQT đến giờ phút này hơn 7 giờ tối nhưng mà vẫn đang theo dõi rất là chăm chú. Và một lần nữa ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến tất cả các quý vị đại biểu, quý bác sĩ trong thời điểm hiện tại. Có một cái sức khỏe tốt nhất để tiếp tục công việc và hành trình giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19. Và lần cuối thì ban tổ chức xin được thay mặt toàn bộ các bác sĩ có thể gửi lời chia sẻ về những cái sự kiện tiếp theo để chúng ta có thể theo dõi trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn Quản lý huyết khối châu Á Thái Bình Dương. Và chủ đề tiếp theo như là thầy Võ Thành Nhân đã chia sẻ, chúng ta sẽ có chủ đề định hướng cải thiện tiên lượng tốt hơn cho bệnh nhân ung thư có thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 17h20 ngày 14 tháng 10 năm 2021 và tương tự cũng sẽ trực tiếp trên hai ứng dụng Zoom và DocQT. Và một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn Hội Tim mạch Việt Nam và DocQT đã phối hợp cùng Bayer có thể tổ chức chương trình này một cách thành công. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị tại chuyên đề tiếp theo. Chúc quý chủ tọa đoàn và quý bác sĩ có một buổi tối thật là ngon miệng. Xin cảm ơn tiến sĩ Phan Đình Phong. Xin cảm ơn tất cả quý đồng nghiệp đã tham dự cũng như là đã đặt những cái câu hỏi rất là hay, rất là thực tế. Và xin cảm ơn ban tổ chức của công ty Bayer cũng như là công ty DocQT đã hỗ trợ để cho cái buổi hội thảo thành công. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn giáo sư Võ Thành Nhân và tiến sĩ Phan Đình Phong ạ. Chúc hai thầy có một buổi tối thật là nhiều niềm vui ạ.